So hi guys, yes, as you all know, it's your boy Pascal Flamer. Welcome to my YouTube channel. I'm not good at this, just starting this. Yes, I'm Pascal Flamer, a dancer by profession to Flamer Dance Crew Kenya. As you all know, I don't dance only. I'm also a driver by profession and a cinematographer. So today the main aim of this video is how I do my things. Welcome to my life. So in the meantime, I'm just going to change flat tire and jump starting a dead battery. Yes, the tips new driver a learner should know and get ready for this. Be able to change the tires, and whenever the car is not starting, always check out the battery. Yes, and that's what I'm going to do now. Yes, come on, let's go, let's hit it guys. This is the tire which I'm changing. Yes, and let's get to it. About to change this life of this car. It's about to get lit though. Hii taya nilijaza bana, but sahii imeisha ona. Sahii imeisha bana. I don't know what's the problem with this tire. So I need to go to the Shell petrol station or any gas station nearby and put this. Then I come back with it and change it over here. Yes, that will work. That will be a better option. Yes, see you guys at the petrol station. Guys, I'm heading to the gas station and fill the tire with the pumps. Ito pumps, sami ito nini. Nenda kuifill manze. Acha niko kwa gas station, then nikifika I will let you know. Yes. Let's go guys, let's go. I told you I'm a driver by profession. Let's go and change the acha nenda nike pumps. Tunaenda ndio safari imeanza ya kutafuta gas station. Huko ni ya dereva. Anga la jua na mawe, hakuna mvua. Hakuna mvua huku manze, tunapambana. See you guys. So guys, ndio Shell hapa. Mnaona ndio Shell. Sasa nitafute fanya tu niingie Shell sasa. I go. Ndio Shell hapa. Sasa ndio mimi hapa nataka kuibia hapa kanjia. Hata hapa na watu huingia njia sasa. Acha niibia hapa kanjia then. I'll be good to go. Yes. It's about to get late manze. It's about to get late. Na ngoja magari huko zikuje kwanza ndio ni cross. Mna magari huko zinakuja. Tena ngoja ziishe ndio ni cross. Yes. Shavuka barabara. Safe. Tumefika Shell sasa. Acha niende kwa place ya pressure. Place ya pressure. Niongeze pressure. Tuko hapa Shell. Tuko hapa tulifika. Pressure. Where is it? Sioni pressure bana. Sioni pressure hapa. Iko inside ingine. I think niko nimeiona ile pale. Nimeiona. Acha tuende tuweke pressure. Ndio hapa. Ndio pressure. Ndio hii. Acha nishuke sasa. Mambo ichemke. Ndio pressure. Hii tayari nilipima last time, nilitoka gari nikaweka pressure tena imeisha. Acha tuwekewe hapa. Naomba gari. 32. 32 jo. Hata kwa toro. Kasunde.
Wale wamejua tena tunguni. Ilikuwa 3 maji. Isingena nayo maji. Isingena nayo maji. Na nimekuja na hii machine, big machine. Yes. Acha kimaliza nitawashow. Imefika 16 hapo, unaona? Yes. 31 almost there. 32. Yes. Now iko nditi ni sasa. Si mnaona? Si hadi na bounce. Sasa iko fete, iko chonjo. Hii inaweza piga safari hii, unacheki hii. Inapiga safari hii. Katurudisha jo. Tuone tu change. Acha inge kwa boot. Sasa iko fiti jo, iko fiti. Let me go change it now. Back to the KCR Kadudu. Kama ilikuwa betri iko chini ikiwaka sasa
lazima uiendeshe around ndio isiziuke. So the car is now sparkling clean, ndio tunapanguza maji. Wiping 1 2 3 here. Niko na kahoma manze, kana nileta mbio bana. Kuna breakout. So hii breakout imesema hizi nipita. Lazima kuja kwa Pascal. Lazima kuja kwa Pascal. But the car is sparkling clean, as you can see now. Sasa tunaanza enda safari. Back to the road. Yes. Back to the road. Back to the road. Nika safi jo. Sai kameng'ara. Chiki mguu. Yes. I think now we are good. Mwana nimeng'ara. It is clear. Kitu lazima itolewe, hii imebit. Inafanya gani nika vibaya. Iko ndetni. Yes, we are done, guys. Here is me now, hitting the road. We are hitting the road. Let me pass by Shell, neke mafuta. Naona imewasha taa. So, we did it. We made it. Tunaenda, we are hitting. See you guys. Don't forget to watch, subscribe, like, share, and comment. Yes, it will be awesome. Manze, msupport YouTube channel yangu manze. We are hitting the road. Ndio tunaenda kwa road jo, tunaenda kwa road. Msahau kusubscribe, sawa? Msubscribe manze, tufike 20,000 ama 15,000 ama 10,000. Tuko 8,000 now. See you guys later.